Milano yakınlarındaki Balocco pistine herkese merhaba. Burası aslına bakarsanız Fiat'ın, Alfa Romeo'nun, Maserati'nin uzun yıllar boyunca geliştirildiği büyük bir pist. Şimdi de yanımızda Alfa Romeo'nun yeni yıldızı var. Biliyorsunuz ismi Milano olacaktı, sonra Junior oldu ama Alfa Romeo CEO'su Imparato'nun üzerinde çok durduğu, gerçekten başarısına çok bel bağladığı, aynı zamanda Mito ve Giulietta müşterilerinin tamamına hitap edeceğini söylediği yepyeni bir Alfa Romeo modeli. Bu segmentte Alfa Romeo uzun zamandan beri yeni bir model geliştirmemişti. Dolayısıyla Alfa Romeo için ve aynı zamanda otomobil severler için bana göre çok önemli bir model. Ve bu otomobilin testi için, ilk testi için Balocco'dayız. Veloce, yani en güçlü versiyonunu test ediyoruz. Alfa Romeo Junior'da 4 farklı seçenek olacak. Bir tanesi hibrit 1.2 litre benzinli motor ve bir mild hibrit üniteden oluşan bir sistem bu. 136 beygir. Zaten Stellantis grubunun diğer markalarında kullanılıyor. Onun Q4'u olacak. Yani 4 tekerlekten çekişlisi. Arkada bir elektrikli motor olacak onun ekstra. Elektra söylemesi çok zor. Elettrica. Evet, Elettrica bir versiyon var yani elektrikli. Ama bir de Elettrica Veloce var. En üstte oturan bu model Alfa Romeo yetkililerine göre uzun yıllardan beri Alfa Romeo'nun karakteristiği olan çok iyi yol tutuş, sportiflik, sürüş hazzı, bunların hepsini mutlaka verecek dedikleri otomobil bu. Aslına bakarsanız öncelikle belki de Sayın Imparato'yu dinlemek lazım. Bakalım bu otomobil isminin değişmesinden tutun Alfa Romeo'nun geleceğiyle ilgili ne ifade ediyor? Önce bir Imparato anlatsın. Dear Imparato, thank you very much for giving this opportunity to me. When I see the first photographs of the Junior, I looked a little, curious. Is it good or beautiful or not? But when I see it, yes, it's a beautiful car at the end. But there's a problem. There was a problem about the name. What happened to Milano to Junior? Alfa Romeo is the only brand who is able to change name in 48 hours, you see, because we love sportiness. No, to be clear, I was asked by the Italian authorities to change the name of Milano because the car was built in Poland. And as I think that we have so many other topics to deal with in the world of automotive today, with the Chinese invasion, with the disruption in electrification, software, I said, oh, I don't go in the fight, just change the name, doesn't change anything in the business. And I have 50 names to provide. So, and by the way, it fits very well the car. So now I'm Junior on Alfa Romeo. You see what I mean? It's very good, yeah. You said that the Junior covers all Mito and Giulietta owners. Yes. There won't be any other Giulietta or a C car, for example, a C hatchback or like that? Can be in 2028, but for the moment I'm on Junior, Stelvio, Giulia. You will see a surprise in 2027. That will be a big one. Surprise. Can be very interesting. I think that and I hope that you will love this step. And then we have to take decision in 2028 to renew or not the C segment. And then we have to choose either we go on the Tonale next generation side, or if we will go on another offer that could be hatch, but it will depend a lot on the evolution of the regulation, you see, because today it is not only a question of the path, it's not only a question of what I want to do, but it's a question of being ready in terms of CO2 compliance to face the evolution of the regulation in all the countries of the world, because you know that the CH is European one. If I want to stay in North America, if I want to go to China, it's another story. So I want to cop and to find the best compromise between what we want and what the market wants. Because so many of guys saying, Jean-Philippe, I want a coupe now. But they buy an SUV, you see what I mean? So I'm very happy to please them, but the problem is that I have to make business to ensure the sustainability of the brand. So if you ask me a duetto, okay guys, no problem, but I want 100,000 orders. Are you ready? Can I open the orders? Now? They buy crossovers, huh? Obviously, they buy crossover. They speak a lot, but they buy crossover. So that's the best compromise we have to find with our dear customers, by the way, that if you want me to bring a coupe, my friend, buy it, don't buy an SUV just after.
But I would like to buy a Spider, of course. But you can buy a 33 Stradale one day if you want, my friend, because I will not stop on this topic. Yeah. We have a huge success with 33 Stradale, tons of customers in the waiting list. Obviously, it's an expensive car, but I have so many customers really ready to follow us on that topic, so we will not stop on that. I love Alfa cars, you know. I'm not an Alfisti, but especially the driving emotion of Alfas for the decades. Yes, it's okay because I have driven Alfa Spider 67 model, the first one, for example, and Alfa Giulietta GT one, the 68, I think. And all those cars were really best cars of that decade. For example, 156, it was a great car. Oh. Is this the beginning of a new era for Alfa Romeo? I think so. I think it is a new era of being able to bring stability and sustainability to my customers. You have to know that the residual value of this car within 3 years is estimated at 57% of the initial value of the car. Today, not by me, by the external people. Why? Because since the beginning we speak about quality, and since the beginning we don't crash the value of our car with stupid discount. So you want to buy an Alfa Romeo, you pay it. Okay, my friend, you don't want that. You don't pay it. But when you pay it, you maintain the residual value of the car at a high level. Why? Because we consider that the quality is number one, and because we changed the way we are selling cars today. I don't have pressure on the shoulders on the volume side. That's for me a big freedom. You see what I mean? In front of all the people who are pushed to run the factory. We don't need that. We need just to have sell out. And that's why we have some serenity on that topic. And I think that Alfa Romeo is bringing today sustainability, stability. We are not in a survival mode anymore, and that's very important for our people, for our customers, and for our network as well. We need kind of a very solid plan for the future. And it is not PowerPoint, this is just industry. And for the profit, of course, huh? Sure, for everybody. Evet, duydunuz. Sayın Imparato bu otomobile gönülden bağlı, çok iddialı. Hem satış adedi anlamında çok iddialı, hem sürüş özellikleri açısından çok iddialı. Ama bir de tasarım. Alfa Romeo tutkunlarına Alfisti deniyor biliyorsunuz. Ve bu otomobilin ilk fotoğrafları yayınlandığında beğenenler de oldu ama eleştiriler de bir hayli fazlaydı. Özellikle de şu C'ye benzer far yapısı, şu biraz daha farklılaştırılmış, eskiden Core Sportivo deniyordu buna. Alfa Romeo 156'da yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı 1996-97 gibi. Veloce'ye özgü diğer modellerde biraz daha farklı bir iç tasarım var. Çok beğenilmedi. Özellikle burun yapısı. Arkası da aslında geçmişten bir Alfa Romeo'dan geliyor. Ona çok benziyor. Ama gelin bunu da Alfa Romeo baş tasarımcısı Messonero'ya soralım. O bize tasarımı anlatsın. Hello. Hello. How are you? Good, thank you. And you have the new baby near you, and I want you to tell me the emotional design elements of this new car, please. Absolutely. Beginning from the front, of course. Absolutely. Well, first of all, the Alfa Romeo Junior, I think it's an Alfa Romeo that expresses the sportiveness and the emotional side of what an Alfa Romeo should have. So if I talk overall about the sportiveness of the car, I would say that one of the most important things is how the car sits on the road. Yeah. With the car, The stance of the car, eh? Yeah, the stance of the car is fundamental in a sporty car. It should look really like a stable, well put on the road, with muscles around the wheels, because they are the ones that are in contact with the road. And this is actually something that you can see in the Junior. We have those wheel arches that are flaring towards the wheels. Very nice quadrifoglio 20-inch wheels. They are really very good, but They are good. They are really very The good. designer that came with the idea had this feeling that we had to do a wheel which was actually taking in account the typical old Alfa Romeo, yeah. but an evolution of that, and why not to use only 4 holes with the shape of a quadrifoglio. I mean, they cannot be more Alfa Romeo than that. But you mentioned the front end. So the Alfa Romeo front ends are about character and personality. They are quite strong without being too aggressive, I would say. And what we see in the Junior is an evolution of the Alfa Romeo design language from Giulia Stelvio 2015, 2016, the Tonale, etc. We thought that for the Junior in 2024 we had to do, let's say, a kind of a step
step forward to put the car into modernity, let's say. So still keeping our traditional values, but in a shape that attract probably also new customers that we don't have today, unfortunately. One of the main element actually is the Scudetto that we have in two different shapes actually, something that we call more progressive. So we are proud of our Pishone, we are proud of our emblem, and then we magnified the size. It's also a kind of evolution towards a new technology, because in the future, you know, with full electric cars, we will have to close the Scudetto because we don't need so much air inside of the engine bay as it was in the case of ICE cars. So it's a kind of a transition between what we had and what is coming with the next generation of cars. Then we have an Scudetto that is more, we call it legend, that is more, it's a kind of recall to the old Scudettos of Alfa Romeo with a nice writing of Alfa Romeo. But there are some critics about, you know, headlights. They say sometimes looks like different car brands, and this is not an Alfa Romeo headlight. Why it did like that, and so on. What is an Alfa Romeo headlight? I don't know. Ask the Alfistas. No, the thing is that it's normal. I understand this actually this kind of debate, if it's maybe too new, if it's too progressive, and so on. But again, I think that design is something that should evolve. Otherwise, you become obsolete. So I understand that maybe the most nostalgic people, or people who have a very fixed idea of what an Alfa Romeo should be, maybe it's not what they expect. But again, this is a car that will conquer new spirits, new people, and then for those people who actually are very much linked to the, I would say, to the tradition of Alfa Romeo, but really maybe a little bit far in the time, we will have maybe cars that are more suited to them, like next Giulia, for instance. But for example, the engine hood, you know, it looks like a GTA one, especially with those lines go over there. Again, I think there is plenty of things which are progressive on the car, which are maybe not exactly a copy-paste of a part of the old Alfa Romeo, because then you become obsolete if you do that. So, but then we have some stuff, some things which are kind of, we say, wink on an eye to the past. For instance, the sculpture of what you just said, of the hood with these little flares, which is a little bit like the Giulia GT. You know, it's not the same because you cannot copy-paste. But feels like that, huh? It feels like that, and this is the important thing. Let's look at with the profile, huh? Yes, the profile, as you see, it's what we consider a compact, sporty hatch. So a car that has, again, a lot of muscle around. If you stay just here, yes, please, you have a lot of flooring. So it's a dominance of surfaces more than lines. But there is a lot of sophistication in the surfaces. Also, we have a shoulder line that has a power dome, let's say, or a kind of curvature around the rear wheelers, like a Giulietta today, by the way, that emphasizes the visual power on the back. We decided to come with a solution for the C-post instead of the some more classic body color C-post. We came with a solution that allows actually to have a different color on the roof, and that also, by connecting the side glass to the rear window, stretches the car and make it look more long, bigger than in reality it is, because think that this car is only 4.17 meters, which is amazing when you see it. So it's very compact, but it looks spacious. It looks long somehow. Sensual shapes around the wheel arches, and we arrived to the rear of the car that is very technical. It's the most sophisticated area is this, I think. Yeah? It's a part that is an area where we actually express what we call the bellezza necessaria, so the link between the function and the beauty. Function first, in an Alfa Romeo comes first, because it has to be aerodynamic. You know, with electric cars or hybrid, aerodynamics becomes king. So we need to be perfect, and this car is really at the target on aerodynamic results. So we have a coda tronca, that means a kind of chopped off rear tail, where in order to give it more a graphic sense and more modernity, we decided to link the rear window with the spoiler and the rear lamp. Everything in one element. That cuts the rear with a very simple graphic. So it's at the end a kind of subtraction of lines. It's much more simple than have a rear window separated from the rear lights and so on. It's everything, it becomes almost like monolithic and all that. And also I think this
area is also acting like as a second spoiler, huh? It is. Actually, this part, if you see it a little bit from below, you will see that it's quite accentuated actually. And it works well with the spoiler, the spoiler on the roof, the spoiler here, and the diffuser. Yeah. There is a combination of the three elements to reduce the drag, so the air pulling back the car, let's say that avoids the car to advance fast. You wrote down here and the Yes, Romeo this is also a kind of a change from the cars in the past. We love the writing of Alfa Romeo. This is the most beautiful writing in the whole industry. And we have the logos in the front, inside, you mentioned it, on the C-pillar. The writing, we wanted to bring it actually to life again, huh? to life again. We had it in the past in the cars in the front, in the grille, some on the rear, and we thought, okay, better than the round logo, even at the back will be the beautiful writing of Alfa Romeo. have a look at inside because it's also interesting. Yes, that's when you look at the cluster. You know, it's a real Alfa. Yeah, okay. Huh? Absolutely. I mean, again, it's a kind of interpretation, in a modern interpretation of our design values, our design features. So we have the canocchiale, but kind of a floating canocchiale. So it's a kind of a reinterpretation again. The steering wheel with the three branches. We have some nice details here. For instance, as the wheels, we have the quadrifoglio air vents that have a light at night. Very high console, very ergonomic. What about the diagonal lines inside, especially in the center console? It's not. We are not used to see design like that. In the dashboard. Yes. Yes, in the dashboard, the aim, as you can see, is to have a dashboard that is not too oppressive, is not too aggressive towards the driver, something that is more horizontal and thin, but oriented to the driver, because Alfa Romeo is a car that is designed for the driver, basically, on the interior. So ergonomically, has to be like a glove, has to be in your hand, has to be like a cocoon. So we have the steering wheel, the canocchiale, and then the screen slightly towards the... Just for the driver. Huh? just for the driver, but then the rest of the dashboard is thin and is, let's say, symmetric. With the particularity on the passenger side, that is not a dashboard that is full, it's kind of empty. So it gives the idea of a space, that we have a nice materials to wrap this area. So it's, again, it's not the classical dashboard of Alfa, but it has I believe, the values of what an Alfa should give to you, which is the simplicity, the driver orientation. So, I won't see that place while driving the car, you know. But the other places, I mean, really all the parts of the car belongs to Alfa Romeo. It's also a big success, you know. Of course. Yeah, I think so. I mean, again, we are making a car that was missing in the brand because since the Mito, the customers were gone. Yes. There is no one. So we're making a car that will bring the spirit of those customers back to the brand, new customers who like the brand, but who also want to have a modern competitive product and with a good level of quality, which is what we are offering here. So this is just a first step in our design strategy. We're coming, as you know, next year with Stelvio, we're coming with Giulia, and then I stop here because we have more things, but I cannot say more, obviously. But we are extremely happy with the car. I think it will be a success because Alfa deserves this kind of success and deserves to be in a segment where we are not, basically, because all those customers that we don't have today, they buying maybe Minis, Audis, Korean cars. So now we say, hey, We are here. we are here. Come to us. Come back to us. Evet, duydunuz. Besenöra'da bize tasarımı, hem dış tasarımı hem iç tasarımı, niye böyle yaptıklarını anlatmaya çalıştı. Ben de bazı yerlerini beğenmediğimi söyledim. Bu arada söyleyeyim, şu far yapısını ben de beğenmedim. Keşke tek parça bir far olsaydı. Çünkü bazı başka markalar da buna benzer far yapıları kullanıyor. Alfa deyince başka markalara benzememesi gerektiğini düşünenlerden biriyim. Böyle bir otomobil tasarlıyorsanız, böyle bir otomobil üretmeye karar veriyorsanız elbette hem ürün anlamında hem de gideceği pazarlar anlamında çok hazırlıklı olmanız lazım. Bunu da ürünle ilgili önemli bir isimden Lamanya'dan dinleyeceğiz. So there's a special car behind us, you know, and we are talking about it for half an hour nearly. And let's try to tell it again for me, please. First of all, we know that the Alfistis, first of all, didn't like so much the Junior because they said that it shares the same platform with lots of Stellantis cars and it's an electric car. So there is no special Alfa Romeo engine over there and the design is not like we used to. Now, what are you trying to do with the Junior about the custom? What's your target? So let's say from the beginning, the platform concept, not a rigid thing. What the
platform is not actually something that you have to stick 100% on and just put some plastic on it. It's not like this. The platform is something that, from a technical standpoint, is starting from the front of the car with the crash things. Yep. Yes, of course, those homologative and legislative zones has to be respected. But then there are many modules you can use, or you can create new ones to, let's say, build your recipe. And that's exactly what we did. So, for example, you were discussing before about the license plate position. Yes. No? So license plate is there because we are not allowed anymore to homologate license plate on the side that's slightly inclined. And there was no way to get a good design with this. And so at the end, we took the decision to move the license plate on the center. That, by the way, was Alfa Romeo at the end, also in the past. Yes. So what we did was to design what we had in mind, of course, exploiting the good stuff of the platform that Stellantis gave up, that is an outstanding platform for these 4-meter cars, and just put what we know and our knowledge as Alfa Romeo. For example, the suspension elements of the Veloce that we have here are completely dedicated for Alfa Romeo. We have all new front and rear anti-roll bars. We have a lot of, let's say, improvements that for sure we will discuss lately. But at the end, we just didn't want to, let's say, put a badge on it because, well, of course, we are not doing that. We will have an outstanding car, 4-meter cars, that is driving superbly in this segment. But on the other side, for, let's say, the rest of the range, that is hybrida or electrica, that's still 100% of Romeo. Because anyway, we have to deliver what our customer wants. And what you feel with this car is, let's say, an everyday sporty driving. We are sure that there are a lot of people that will be in love with this recipe. And of course, we have to catch a new customer base because most of the young generation today, they don't know so much about Alfa Romeo because there is not an Alfa Romeo they can buy now. So that's what they can buy now. So maybe we can underline what is chassis and what is platform. You can change the driving habits of the car or driving, specialties of the car by changing some chassis improvements. Yes. For example, what we did was you saw the coda tronca on the tail of the car, no? So the coda tronca is that shape that is truncated at the end that was born in the 60s for the aerodynamics. Yes. Okay, so what we did on the platform was to add some new elements on the rear to build this coda tronca. So the under panel and the rear crash beam has been completely modified for Alfa Romeo, and we did that to stiffen also the rear so that the rear of the car is following more. When you stiffen the rear of the car, it's more in connection with the front. Yes. And you know that if you have, let's say, a lazy rear, then it's not following you in the turn. So now we have a 40 hertz torsional stiffness that is let's say a very good number because 40 is the threshold between the SUVs and the sedan. So that's exactly an example of what we did with the Alfa Romeo, of course, recipe, doing something that is affecting and improving the driving dynamics of the car on the chassis, on the platform, of course, with the design in mind. That's for sure. So that's perfect example on how we work in Romeo. Design, functionality. So you did a little oversteering car? No, I mean, we will discuss about how it feels in Balocco when you will be here with us to drive. It's very balanced. It's very balanced because the steering ratio that is a little bit higher than 14, it's 14.5 if I'm not wrong, is best in class in this. And in these cars, more precise, you say, huh? Yes, a good steering ratio helps you drive a lot better because you are much more precise during your drive. Okay, now you have technically two, versions. This is hot lap version. Yeah, the Veloce. The Veloce. Also every day. Also every day. Yes. And the electric cars owners or looking to buy some customers, always the same thing is argued. What's the range? What's the real range? So if you have so much horsepower, the range will go down, of course, but it comes with, driving expression. It's a different thing. When you look at the B segment cars, like the 4-meter cars, let's say, you have some cousins and they have nearly the same, range. And you have nearly the same range. Do you think Alfa Romeo can gain much more customers with the same range, with the same engine, but only with, driving expectations? So talking about range, we have really a good number, the 410 kilometers. I'll say a little bit higher. We will see when we will close 100% the homologation, but we feel that we have a very good range that's for this type of cars compatible with the usage that we have in mind. We are not
100% of course the same versus the platform we have for all the things that we discussed. The efficiency, it's very good. We are the highest in this in the Stellantis family in terms of efficiency because of the aerodynamics we improve. And thanks to the aerodynamics, we expect that the extra urban range, the real one, will be very good because it's a lot affected by aerodynamics, when you're driving faster than urban. We think that thanks to the improvement that we did on the platform itself, talking about EV, we will, let's say, fulfill what the customer had in mind. For example, the EV navigation, we have this navigation that improves, let's say, the charging points, that, let's say, guides you along the charging points, and the frunk, that is, let's say, the cable organizer, how we call it, that is something that was not simply existing in the energy platform, and we did it. So it helps you day by day with a good storage in the front of the car, and it's something that is expected by EV customers because, of course, it's not you are not 100% every time, let's say, used to go in the trunk to put your cable, because, of course, there are some cases where you need to free up some. Exactly. Okay, then what about Ibrita? What about? Ibrita, yeah. Hybrida, yes. I'm sure that in Turkey, some people will buy the EV car, but some people will wait for the Ibrita because it's more free to move for lots of people. Because in Turkey we have lots of people that are driving very long way for holidays, for business or so on. What about it? When it will come to market? What's the difference with the cousins Hybrida? Hybrida will arrive after summer. It's a variable geometry turbine hybrid system. So we are, let's say, taking the same expertise from the Tonale on that. It's driving full electric. So it's from an experience standpoint, it's impressive how much it can drive in electric. It can drive in electric more than 50% of the time in urban condition. And of course, we worked on the, let's say, the what we call NVH, that is noise vibration harness. Noise vibration. So the noise and the improvement that we can have for, let's say, the customer perception in the car. It's a fully automatic, and in terms of efficiency, it's also very nice because we are below the 120 grams per CO2. Evet, Lemanya'yı da dinledik. O da çok iddialı, çok heyecanlı. Hatta bana orada demişti ki otomobili kullandığında konuşalım. Bu arada Lemanya da burada. Biraz sonra otomobille piste çıkacağım, kullanacağım ve görüşlerimi onunla da paylaşacağım. Fakat gelin ben biraz bildiklerimi size anlatayım en azından statik pozisyondayken. Aslına bakarsanız bu otomobilin platformu Jeep Avenger'dan çok da farklı değil. Aynı Stellantis platformu üzerinde yükseliyor. Fakat Veloce özelinde konuşmak gerekirse çok ciddi değişiklikler var. Özellikle süspansiyon ve gücü yere aktarma konusunda. Bu otomobilde dünyada ilk olan bazı şeyler var. Bir tanesi torsen diferansiyel. Tabii benim gibi biraz hani böyle mekaniğe meraklı olanlar torsen deyince ne demek istediğimi anlar. Elektrikli bir otomobilde torsen diferansiyelin ne işi var diyebilirsiniz. Dünyada ilk kez, üstelik de Type D dedikleri 4. nesil torsen bu otomobilde Veloce'de var. Yani Junior Veloce'de var. Bu ne sağlıyor? Torsen diferansiyel dediğimiz, aslına bakarsanız limitli kaydırmalı kilitli diferansiyel diye açılımı olan limited slip differential dediğimiz hikaye. Burada bu diferansiyel yapısı sayesinde, bu kilitli diferansiyel sayesinde otomobilin burnu viraj içine girerken, viraj dışına çıkarken vesaire gaz hareketlerinde otomobilin burnunu sürekli viraj çizgisinde tutmaya çalışıyor. Ve geçmişten bildiklerimizle söylüyorum, torsen mekanik diferansiyelli otomobillerin yol tutuşu özellikle çok iyidir. Mesela 2006 yılında tanıtılan 147 Q2 vardı. Onda mekanik torsen kullanmışlardı. O otomobili ben kullanmıştım zaten. Eğer onun gibi burnu viraj içinde kalıyorsa, bakın söyleyeyim, çok zevkli olacaktır. Bunun dışında süspansiyon sistemi de farklı. Farklıdan kastım şu: öndeki viraj demirleri, arkadaki torsiyon, bunların hepsi diğer Junior'lardan farklı, daha sert. Bu arada direksiyon oranı 14.6'ya 1. Yani çok daha kısa, yani kısa turlu diyebilirim, çok daha hızlı tepki veren aslında bir direksiyon. Üstelik 2 tane hidrolik stoperi olan amortisörler kullanılmış. Helezon yaylar da bu otomobile özel. Yani doğal olarak daha iyi yol tutması için, yani bir GTI gibi olması için sertleştirilmiş ve buna göre hazırlanmış bir süspansiyon settingi var. Jantları gördünüz. Frenden de bahsetmek lazım. Bazıları beğendi, bazıları beğenmedi bu jantı ama özellikle ön jantların içindeki disklere dikkatinizi çekmek istiyorum. Veloce'de diğerlerinden farklı olarak daha büyük çaplı, yani tam olarak söylemek gerekirse 382 mm çaplı ön diskler var. 4 pistonlu kaliperler var. Arkada ise 268 mm diskler bulunuyor. Alfa Romeo'nun açıklaması 100 kilometreden 0'a 35 metrede durduğu yönünde. Bu da aslına bakarsanız gerçekten iyi bir değer. Otomobilin arkasına doğru gidersek, mesela orayla konuştuk, baktık ama bir de burada göstermek istiyorum. Elektrikli açılan bir bagaj kapağı tabii. 400 litrelik bir hacim var burada. Tabii altında gösterelim. Bu 2
parçanın tamamı 400 litre ama uzunluğu hani 4.1 metrenin biraz üzerinde olan bir otomobil için gerçekten iyi bir değer. Bu arada onu da söyleyelim tabii. Bu otomobilin uzunluğu tam anlamıyla söylemek gerekirse 4173 mm. Bu arada bagajı da kapatabiliriz. Yüksekliği 1505 mm ki Veloce'nin zeminden yüksekliği farklı süspansiyon yüzünden 25 mm daha az diğer Junior'lara göre. Ve aks mesafesi de 2562 mm. Bu açıdan bakıldığında aslında 2 nesil önceki C hatchback'ler boyutunda neredeyse, hatta bir nesil önceki diyebiliriz. Yani hem B segmenti hem de C segmentinin arasında bir yerlere oturuyor. Bu yüzden de Alfa Romeo yetkilileri zaten Mito ile Giulietta'nın yerini alacak, İkisinin birden boşluğunu dolduracak diye konuşuyorlar. Peki bunu zaman gösterecek elbette ama bir de tabii performans verilerine bakmak lazım. Malum Stellantis grubunda şu anda bu segmentte, hatta daha üst segmentlerde de 54 kWh'lik bir batarya ile karşılaşabiliyoruz. Aslında tam kullanılabilir 51 kWh ve bu batarya ile 280 beygirlik motor bir araya geliyor ki maksimum torku 345 Nm. WLTP verilerine göre karma kullanımda 334 km menzile ulaşabiliyor. Tabii diğer normal diyeyim hadi size, normal elektrikli Junior'da 410 km menzil açıklandı. Tabi burada performans yüksek. Bu da gayet normal geliyor bana. 0-100 hızlanması 5.9 saniye. Son hızı saatte 200 km. Elektrikli otomobillerle, hele bu boyuttaki elektrikli otomobillerde pek de rastlamadığımız bir hız bu. Tabi şarj meselesi de önemli. 11 kW AC'de sıfırdan %100'e 5 saat 45 dakikada şarj oluyor. 100 kW DC'de şarj edebiliyorsunuz. Orada da %20'den %80'e 27 dakikada geliyormuş. Fena değil. Aslında kuzenlerinden diyeyim, çok da farklı değil. Sonuçta aynı altyapıyı kullanıyorlar elektrik olarak ki 400 voltluk bir altyapıdan bahsediyorum burada. Nihayet Junior Veloce ile piste çıkma zamanı. İşin ilginç tarafı 1962 yılında yapılmış olan ve uzunluğu yaklaşık 20 kilometre, üstelik de 110 tane virajı olan Lange dedikleri piste ilk defa Alfa Romeo çalışanları dışında birileri giriyor. Basın mensupları. Bizim için açtılar burayı. Bu da şunu gösteriyor. Junior Veloce'ye çok önem veriyorlar. Bakalım gerçekten de iddia ettikleri kadar bir Alfa Romeo olmuş mu? Şimdi burada tabii ilginç bir takım veriler var. Daha önce söyledim. Torsen diferansiyel. Evet, çok önemli. Bu otomobile özgü daha sert ve daha incelikli hazırlanmış süspansiyon settingleri, yani süspansiyon ayarları ve süspansiyon parçaları. Bu da tamam ki bu arada şunu da söyleyeyim. Bu otomobili hani fine tune deniyor ya ve ince ayarlarını yapan ekip, aslına bakarsanız Alfa Romeo veya bu gruptaki gerçekten güçlü mesela GTA'lar gibi, 8C gibi, 4C gibi otomobilleri geliştiren ekip bu otomobili geliştirmiş. Dolayısıyla beklentim çok yüksek. Madem piste giriyoruz, o zaman dinamiği alıyoruz. 280 beygir güç ve 345 Nm tork şu anda kullandığım Dynamic'te bol bol var. Tabi bu arada öndeki aracı da takip etmem gerekiyor çünkü bu 110 virajı ezberlemek benim için şu anda imkansız. Dinamik sürüş modu tabii ki bu otomobilin bütün performansını ortaya koyan mod. Fakat burada enteresan bir özellik daha var. Hop, dönelim şurayı. Dinamik modu aldığınız zaman, bu bir elektrikli otomobil olmasına rağmen, fren pedalına bastığınızda sadece balatalar ve diskler çalışıyor. Rejenerasyon çalışmıyor. Bu da tabii daha mekanik bir otomobil hissi veriyor. Biraz daha iyi ayarlanabilirdi belki fren pedal hissi ama yine de beni geçmişe götürmedi değil. Doğal mod, yani natural mod ya da advanced efficiency'yi aldığınız zaman frenleme esnasında rejenerasyon da işin içine giriyor. Bu arada advanced efficiency'yi aldığınızda, yani ekonomik modu aldığınızda motorun 345 Nm torku da 300 Nm ile sınırlandırılıyor. Bunu da unutmayalım. Bu arada tabii virajda biraz denemek gerekiyor. Önünde bir pace car var. Ben ne kadar hızlı gidersem o da o kadar hızlı gidecek. O yüzden biraz ittirmem gerekiyor onu. Yarış pisti gibi değil, bir handling pisti gibi tasarlanmış. İnişler, çıkışlar, işte dar virajlar, uzun virajlar, her şey var. Asfalt da aslında Türkiye'deki yolları andıran bir karaktere sahip. Wow. Kilitli diferansiyel efekti. İnanılmaz bir tutunma var önde. Yani o çok güzel. Mekanik çağdan kalmış bir otomobil kullanıyor gibiyim şu anda. Çok keyifli. Biraz da dar virajlarda görmek istiyorum tabii ama ki geldik. Ama burada işte vites düşürme isteği doğuyor bende. Hey. Viraj girişi çıkışı fark etmeksizin inanılmaz bir tutunma var. Ve bu da şunu sağlıyor. Viraj çizgisini, ideal çizgiyi kolay kolay kaçırmıyorsunuz. Fakat enteresan olan nokta şu.
Normalde bu otomobilin bir yerlerden kayması lazım. Ama arka tarafta çok iyi tutunuyor. Bu arada direksiyon da çok iyi tepki veriyor. Gerçekten çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Elektrikli otomobil olmasının getirdiği bir dezavantaj var. Lastik sesi duyuyorsunuz bol bol. Motor sesi yok. Ama isterseniz size bir suni ses eşlik ediyor içeride. Sportif bir ses. Şöyle söyleyeyim. Ya söylemeyeyim ya. Çok zevkli bu araba. Evet, bu pistte sizin görmediğiniz turlar da attım aslına bakarsanız. Bu bir Alfa olmuş mu? Sürüş keyfi açısından kesinlikle bir Alfa olmuş. Direksiyon hislerini beğendim. Virajlarda biraz daha yumuşak kalabilir belki. Dediğim gibi fren pedalı dozlaması dinamik moddayken biraz daha iyi olabilir. İlginç olan nokta, Natural ya da Advanced Efficiency'yi aldığınızda fren pedalı hissi biraz daha iyileşiyor. Ya bu herhalde özellikle elektrikli otomobil için yapılmış bir fren sistemi. Bunu dinamikte oradan çıkarmaya çalışmışlar. Belki bununla ilgilidir. Bu arada böyle iniş çıkışlardan, yani bozukluklardan geçerken de dikkat ettim. Süspansiyon sistemi sert ama çok da konforsuz değil. Onu da söyleyeyim. Yani hani bizim eskiden masa gibi dediğimiz tarzda sertlikten bahsetmiyorum. Bu arada virajlarda gövdenin yatmaması filan da çok etkileyici ya. Çok nötr bir otomobil yapmışlar virajlarda. Yani sevdim. Ne diyeyim ki? Bu arada tabii yakıt derken enerji tüketimine falan hiç bakmıyorum. Pistte bunların hepsi geçersiz. Fakat yani şu kadarını söyleyeyim. Eğer bir yol tutuş makinesi arıyorsanız, bir keyif makinesi arıyorsanız, Junior Veloce buna aday. Ben bunu söyleyeyim size. Evet, pistte kullandık. Normal yollara çıkamadık ama bu pistte de çok farklı zeminler olduğu için kolaylıkla ne olduğunu hissedebildik, açık söylemek gerekirse. Şimdi gelelim işin son noktasına. Ama bundan önce bir Alfa Romeo'nun Türkiye'deki en üst düzey yöneticisi olan Özgür Süslü de bize Türkiye pazarı ile ilgili beklentilerini ve Junior'ı biraz anlatsın. Ondan sonra da kapanışı yapayım. Herkese merhaba. Dünyada 2 tane seri üretim marka var ki tutkunlarına özel isim veriliyor. Bir tanesi Ferrari Tifosiler, diğeri de Alfa Romeo, Alfistiler. Bu iki markanın tarihi boyunca kazandıkları, özellikle motorsporları ve sportif otomobil üretiminde kazandıkları başarılar onlara böyle özel birer otomobil sever tutkunu grubu oluşturdu. Ve son dönemde Alfa Romeo'da çok ciddi ataklar var. Sadece globalde değil, aynı zamanda Türkiye'de mutlaka biliyorsunuzdur. Yeni bir otomobil piyasaya çıkacak Alfa Romeo'da. Önce adı Milano diye açıklandı. Sonra Junior'a döndü. Bu ayrı bir hikaye. Ama Junior'ın da Türkiye'ye gelme zamanı yaklaştı. Ve üstelik Türkiye'de özellikle 2023'te çok ciddi bir Alfa Romeo atağı da gördük. Tüm bu konuları konuşmak için Alfa Romeo ve Jeep marka direktörü Özgür Süslü'nün kapısını çaldık. Özgür Bey'le beraberiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Vallahi iyiyiz. Koşturuyoruz. Otomobil dünyasında hızlı bir hareketlilik var malum. Elektrifikasyon artık tam gaza döndü. Bizim gibi eski gazeteciler hala alışamıyor buna ama yine de Alfa Romeo gibi mesela kendine özgü motorları olan, efsane motorları ve efsane otomobiller olan bir markada elektrikli otomobil görmeye de başladık. Ama ilk soruya geleyim. Alfa Romeo son 2-3 yılda çok ciddi bir atak yaptı. Globalde de, Türkiye'de de. Önce bir o hikayeyi dinleyelim. Yani Tonali'nin başarısından herhalde bahsetmezsek ayıp olur. Aslında biraz geriye gitmek lazım. Tonali 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk defa konsept olarak gösterilmişti. Çok büyük beğeni topladı ve seri üretime geçmesine karar verildi. Arkasından Stellantis birleşmesi, markanın başına yeni bir CEO Jean-Philippe Imparato geldi. Jean-Philippe'in yaptığı ilk işlerden biri de Tonali lansmanını bir sene öteledi. Belli konularda iyileştirmeler istedi, daha kuvvetli çıkması için. Biz 2022 yılının Haziran ayında Tonali'yi Türkiye'de tanıttık. Ağustos ayından itibaren de teslimatlara başladık. Tonali'den önce ürün gamımız Giulia ve Stelvio'dan oluşuyordu. 2 litre motorlu bir tane sportif modelden oluşuyordu. Ve biz bu iki modelle 2021 yılını 200 adet seviyesinde kapamıştık. 2022 yılında son 4 ayda Tonali'nin varlığıyla 800 adet gibi bir adede ulaştık. Bir önceki senenin 4 katına. Geçtiğimiz yılda 2100 adede ulaştık. Yine bir önceki yılın yaklaşık 3 katına. Katlanarak artıyor yani. Evet, bu tip yeni model lansmanları böyle katlanarak artmayı da beraberinde getiriyor. Yani marka en azından görünür bir seviyeye geldi
Türkiye'de yollarda. Şimdi tabii bizim hedefimiz bunu sürdürülebilir kılmak. Yani üstüne koya koya gitmek. Dolayısıyla Tonale ile Alfa Romeo markası yollarda görünür oldu. Milano ile bizim hedefimiz bunu daha da geliştirmek. Gençlerin de ulaşabileceği, nispeten herkesin ulaşabileceği diyeyim tırnak içinde Alfa Romeo modelini de satışa sunmayı hedefliyoruz. Junior çok kuvvetli geliyor. Hem elektrikli hem hibrit seçenekleriyle geliyor. B SUV segmentine girecek ve B SUV segmentinde de açıkçası bizim Junior'la hedefimiz iddialı oyunculardan biri olmak. İlk Alfa Romeo B SUV'si, ilk tamamen elektrikli Alfa Romeo. Tonale'de aslında baktığın zaman ilk Alfa Romeo C SUV'siydi ve ilk elektrifiye Alfa Romeo'ydu. Yani hibriti olan. Evet. Hibriti ve plug-in seçenekleriyle ilk elektriklenmiş Alfa Romeo'ydu. Yani şimdi 2021 yılında sıfır elektrifikasyonla başladı. 2022'de hibrit ve plug-in hibrit Tonale'yi lanse ettik. Bu yıl elektrikli ve hibrit Milano'yu lanse edeceğiz. Bundan sonra gelecek modeller de %100 elektrikli modeller olacak. 2027 yılına geldiğimizde tamamen elektrikli bir ürün gamına doğru bir gidiş var Alfa Romeo'da. Tasarımı gerçekten çok çekici. Zaten iddiamız da ulaşılabilir fiyata İtalyan tasarımı ve sportifliğini sunmak. Alfa Romeo Junior'ın hedefi bu. Giulietta sahiplerini ve başka marka kullanıp bir zamanlar yolu Alfa Romeo'dan geçmiş olan çok insan var. Onları markaya tekrar kazandırmayı hedefliyoruz. Bir de gençleri tabii ki. Özellikle de gençleri hedefliyoruz. Geçmişte Fiat grubu çatısı altındayken bile kendine özel motor yapan bir markadan bahsediyoruz. Kendine özel süspansiyon yapan bir markadan bahsediyoruz. Şimdi bu değişiklikler nasıl yapılacak? Alfistiler nasıl ikna edilecek? Merak ettiğim noktalardan biri de bu. Alfistileri de aslında kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Biraz nostaljik alfistiler var. Geçmişe kuvvetli özlem duyan, Alfa Romeo'nun geçmiş modellerini beğenen ve arzu eden alfistiler var. Ki bunlar bizim için çok kıymetli. Öte yandan bir de yeni bir jenerasyon geliyor. Yeni jenerasyon bizim Junior'da yapmak istediğimiz şey bu yeni jenerasyon alfistileri yaratmak, onları beslemek. Alfa Romeo ile ilgili bir iş ilanı açtığımız zaman her zaman çok fazla sayıda üniversiteden yeni mezun Alfa Romeo markasına tutku derecesinde ilgisi olan kişilerden başvurular alıyorum. Bu da beni memnun ediyor. Yani Alfa Romeo markası hala insanlarda kıvılcım yaratabilen, tutkuyu ateşleyen bir marka olmaya devam ediyor. Genç nesiller için de devam ediyor. Dolayısıyla bu genç insanlar için de günümüzün teknolojileriyle, günümüzün çevre normlarına uygun otomobiller sunmak durumundayız. Alfa Romeo'nun yükselişi sadece Türkiye'de değil, global pazarda da söz konusu ve planlar belli ki daha da büyümeye yönünde. Bana zaman ayırdığınız için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Özgür Süslü'yü de dinledik. Şimdi artık son gelişmeleri de vereyim. Junior ön siparişi açıldı. Ekim ayında da siparişler teslim edilmeye başlanacak. Önce 136 beygirlik hibrit ve 156 beygirlik elektrikli versiyonlar satılacak. Veloce için 2025'i beklemek gerekecek. Ama yani çok beğendim. Bu bir gerçek. Bu gerçek bir Alfa olmuş. En azından sürüş hisleri açısından söylüyorum bunu. Ama yine de içimden bir ses şunu söylüyor bana. Keşke bu kaputun altında bir tane de 2 litre atmosferik 200 beygirlik şöyle güzel bir Alfa makinesi olsaydı. Ama çağımız elektrik çağı, hibrit çağı. Yapacak çok da fazla bir şey yok. Ben beğendim. Geldiğinde kullanırsınız. Siz de karar verirsiniz. Benim gibi hani böyle biraz yaşlı olanlar, biraz fazla mekaniği sevenler için torsen diferansiyel bile bu otomobili sevmek için yeterli olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.